Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn a little bit about epidemiology. So chapter 1 is introduction to epidemiology. Okay. Um, so basically epidemiology ni one of the topics yang penting lah dalam OSH, yang mana dia lebih kepada occupational disease detection, study of the disease, more to statistics. On general, epidemiology ni banyak main dengan statistik lah, kira-kira percentage, prevalence, incidence and all that. Okay. So dia adalah salah satu cabaran dalam medicine, kita panggil public health, yang mana medicine yang bukannya treatment of people, tetapi lebih kepada kita nak kenal pasti suatu disease dalam suatu community and then how we want to treat it. And the very best example that we have current right now is like COVID-19 lah. So when you know epidemiology, okay, so kita tahu macam mana nak mengenal pasti sesuatu penyakit dalam masyarakat and how we want to prevent it from spread among the community. Okay, so that's a little bit general. Okay, so dalam chapter hari ni, apa benda yang kita nak perlu tahu adalah to define epidemiology and explain its objectives. Okay, to discuss the key components of epidemiology, population and frequency, distribution, determinants and control of disease, and to understand roles of epidemiology in public health. So basically ni saya dah mention tadi slide sebelum ni. Alright, so the outlines, definition, scope and use of epidemiology, evolution of epidemiology, epidemiology and public health, and epidemiology and workplace health and safety. So mandangkan kita just ada sampai pukul 1 je hari ni, so I think we will go for the definition, scope and use of epidemiology lah. Little bit introduction or overview of epidemiology. Right. So definition, scope and uses of epidemiology. Okay, so epidemiology ni basically is a combination of suffix and prefix words. Okay, it is the study of the distribution and determinants of health and disease, related states in population, and the application of the study to control health problem based on John M. Lass. So the epidemiology ni, it consists of three mini words, which are first epi means upon, demi which is people, and ology is study. So it is a study of people. Okay, bezanya dengan another branch of medicine, okay, kita treat disease as a person, maknanya kita we treat disease tu by person lah, seorang, okay, awak sakit apa, and then we treat it. But in epidemiology, kita study a whole people, a community. So we want to track ada tak any problem, sesuatu penyakit yang timbul, and then how we want to confine it, how we want to prevent it from being spread to other community. Okay, so that's one of example of study of epidemiology lah. So basically epidemiology ni adalah study of people, alright, population. Okay, so what is epidemiology? It is an investigative method used to detect the cause or source of disease, disorder, syndromes, condition, risk factors of risk that cause pain, injury, illness, disability or death in human population or groups. So the keyword dia ni, okay, keyword yang ada kat sini adalah ni, population or groups. Maknanya dia bukan study individually, but it is study of population or groups. Lebih kurang macam kita sebagai seorang kalau doktor kita dah nak check apa awak sakit apa, sebab apa, contohnya kalau kita bayangkan individual A
Okay, you've got macam contoh sesuatu penyakit like TB kan, cause dia Mycobacterium tuberculosis, and then apa dia punya sindrom apa semua. Okay, but in epidemiology you treat as a whole, satu group. Okay, kita tengok dalam group tu apa sakit dalam group ni. Maknanya dalam group ni daripada 50 orang ada 2 orang yang develop contohnya sesuatu penyakit TB. Dan kenapa 2 orang ni yang develop penyakit TB kan? Kenapa yang lain tak develop penyakit TB? So kita nak tahu cause dia kenapa. Oh, sebab 2 orang ni mungkin dia duduk ataupun dia terdedah dengan exposure atau risk yang orang lain tak terdedah. Okay. So to detect the cause or source of the disease disorder. Okay. So the keyword adalah kita nak tahu apa dia punya risk factor and then determinants dia, and how from the determinants we can prevent it, okay, from the disease spread among the community population or groups. Okay. So in the study of nature, cause, control and determinants of the frequency and distribution of disease, disability and death in human population. Okay, sebenarnya yang saya cakap tadi lah. So see, it serves as the foundation and logic of interventions made in the interest of public health and preventive medicine. So epidemiology is mainly about the preventive medicine. Okay, dia bukannya kita nak bagi ubat dekat pesakit, tetapi kita nak, bila kita tahu what determinants ataupun risk factor of certain disease, so kita boleh prevent disease ni dengan cara mengawal risk factor tersebut. Okay, so kalau tak ada study of epidemiology ni, kita tak tahu what caused the disease among the population. So it also involves the characterizing the distribution of health status, disease or other health problem in terms of age, sex, race, geography, religion, education, occupation, behavior, time, place and person. So basically daripada risk factor tu kita tahu kalau orang umur tua macam ni dia mudah dapat penyakit macam ni. Kalau lelaki mana perempuan, lelaki lagi mudah dapat macam ni. Berdasarkan prevalence ataupun bila kita buat kajian berkenaan berapa ramai yang ada kena sakit-sakit tertentu, kita dapat tahu orang ini berpotensi untuk dapat macam ni dalam grup ni. A very good example that we can see right now is in COVID-19 kan. Among COVID-19 people kan, KKM selalu beritahu those who are yang mudah terdedah kepada COVID ni adalah daripada orang yang ada comorbidity. Contohnya penyakit seperti diabetes, hypertension, ataupun ada kanser ke, atau imun dia rendah. Tetapi kanak-kanak, okey, dia tak mudah terdedah kepada tu. Lebih kepada orang tua. So, macam mana KKM dapat detect benda ni? It's all about the study of distribution and epidemiology ni. Okay. So this characterization is done in order to explain the distribution of disease or health related problems. Okay, yang saya dah cakap tadi lah. It is considered as a cornerstone method of public health research and is highly regarded in evidence-based medicine for identifying risk factor for disease and determining optimal treatment approaches to clinical practice. So kita kena ada satu sistem yang kita panggil systematic, which is evidence-based medicine. Kita tak boleh nak kata, oh sesuatu penyakit ni disebabkan ni. Just mentions like that. No. We have to do a study and kita kena ada statistical analysis. Okay. Kita ada cara-cara dia, what method we want to use. Okay. How many person in study group that needed for the research study. So all of this is about epidemiology. Okay. Right, ada apa-apa nak tanya ke untuk slide ni? Before we go to the next slide. Tak ada. Then, okay. Alright. Tak apa, nanti kan kalau ada apa kita go on the next slide. Okay, so before we move on to the in-depth about the epidemiology, the most important thing that we have to know, there are some terminologies that we will always encounter, okay, during this throughout this course. The first one is disease. So what is disease? Disease is an abnormal state which the body is not capable of responding to or carrying on its normally required function. Maknanya ada apa-apa perubahan daripada fungsi badan, any disturbance of your body functions, it will can cause a disease lah. Okay. Health, it is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
illness, what a person physiological or psychological experience. Okay, currently illness psychological pun is has been treated as one of the illness. Kalau dulu kita more look to on physical, but currently WHO also define a good health uh, also need to include the physiological and psychological, physical atau psychological. Okay, sickness, it is the state of dysfunction of the social role of a person with disease, morbidity, events and factors associated with disease or disability, okay, and mortality related to death. Bezanya morbidity and mortality. Morbidity ni more to disease or disability, keyword dia, and mortality, death. So bila ada contohnya in satu-satu bila you tengok morbidity rate, maknanya berapa ramai orang ada disease tu among the population. Kalau mortality rate, berapa ramai orang yang mati dalam either dia nak perlukan dengan disease tu ataupun population. Tengoklah cara macam mana they analyze the data. Okay, so these are the terminologies that you have to know, not remember lah. You have to understand, and that's how you can remember it. Okay. So, typically, epidemiology ni kita boleh, we can divide it into two types, which the first one is the descriptive, and another one is the analytical. Okay, we go one by one. So the descriptive epidemiology is examining the distribution of a disease in a population and observing the basic features of its distribution in terms of time, place, and person. Typical study design, like a community health survey lah, type of study, cross-section, and descriptive study. Descriptive ni daripada perkataan describe, maknanya kita nak bukan menerangkan, kita nak what we call menerangkan lah, to describe about the distribution of a disease in a population. So apa yang selalunya kita main dengan perkataan prevalence, atau sebagai contoh, how many percentage of the disease among this population. Daripada 100 orang, 20 orang contohnya ada disease. This is just a descriptive. Kita tak analyse pun benda tu kenapa, apa sebabnya apa. No. It's like observing benda tu in terms of kita nak tahu dalam statistical percentage sahaja. So it likes a distribution yang mana kita akan sentuh tiga perkara, time, place and person. Maknanya dia kena ada time. Contohnya daripada bulan berapa ke bulan berapa. It must be specific. Place dekat mana. And person daripada group ataupun study population yang di study lah. So that's descriptive. Okay. There is no kita kata why, kena apa respect. No, it's just like kita nak mention disease ni berapa persen dalam kalangan population. Okay, that's all. Number 2 is analytical. Testing a specific hypothesis about the relationship of a disease to a putative cause. This is a keyword. By conducting an epidemiology study that relates the exposure of interest to the disease of interest. So, typical study design yang kita guna adalah cohort and case control. Okay, beza dia, cohort study is concerned with frequency of a disease in exposed and non-exposed individual. Ni tak nampak ni tapi dengarlah. Case control ni pula, dia dah siap-siap bahagi dah. Dia nak tengok cohort ni, dia macam dalam, dia secara on general. Dalam population tu, dia nak tengok berapa ramai yang kena disease ni, both in exposed and unexposed. Okay. And case control ni, dia dah siap bagi-bahagikan dah. Okay, kalau dekat yang ada case ni, macam mana dia punya perkembangan dia after few months. Manakala yang tak ada case, kalau kita panggil control, macam mana dia punya, adakah dia develop disease atau tidak dalam few months. Okay. You have to just only know to understand lah what's the definition. Okay, so in analytical ni kita nak tahu hypothesis. Kita nak test satu-satu hypothesis. So adakah contohnya penyakit certain ada risk factor dia.
Okey, apa risk factor dia tu ada ke association dengan disease tersebut? Dia dah ada causes. Kita panggil risk factor ataupun causes dia. Okey. Dan berdasarkan epidemiology, kita buat statistical analysis, tengok ada tak association risk factor ni boleh menyebabkan penyakit ni. In descriptive, it's just like berapa ramai orang yang kena penyakit ni dalam population. Okay? Alright. So the basic triad of epidemiology, okay. So dalam descriptive epidemiology, three components that we have to kita panggil tahulah time, person and place. Okay. And this one is host, environment and agent. Ni agent Nanti kalau I bagi slide boleh tengok benda ni. Alright. So in descriptive epidemiology, time, person and place, inilah tiga perkara yang kita perlu mentionkan. Macam saya katakan tadi, time, kita kena tentukan specific time untuk analisis tu dari bulan berapa ke bulan berapa ataupun daripada tahun berapa ke tahun berapa. Okay, kena ada specific mention. Person, kita nak bagi tahu population growth of population macam mana, dekat construction site ke, dekat kilang ke, dekat kampung A ke. Okay, itu place, silap, place, itu tempat. Kalau person ni, type of person tu lah, contohnya pekerja kilang ataupun pekerja farmers. Okay, orang lelaki sahaja ke, perempuan sahaja ke, budak-budak sahaja ke. Okay. In analytical epidemiology, disebabkan kita nak tahu what are the risk factors ataupun causes yang menyebabkan disease tersebut, so kita ada kena link tiga benda. Yang pertama sekali host, yang kedua environment, yang ketiga agent. Host ni adalah orang yang kena penyakit tersebut. Okay. Environment ni keadaan sekeliling yang mempengaruhi adakah dia dapat penyakit tersebut atau tidak. And agent ni adalah agent ataupun benda yang menyebabkan penyakit tersebut. Okay, sebagai contoh host, kalau orang yang kena kita panggil scoliosis kan, ataupun asbestosis, asbestos yang menyebabkan lung disease. Host dia orang yang kena lung disease tu lah. Environment ni keadaan persekitaran, dia expose kepada environment macam mana, apa yang ada dekat environment tu. Manakala agent tu adalah asbestos tu sendiri. So it is a study of tiga benda tu. Okay, sebab kita nak tahu risk factor apa yang menyebabkan disease dan apa yang enhance risk factor ni ataupun cause ni menyebabkan disease kepada person tu lah. Alright. Okay. So ni lagi dia cerita in detail seperti yang saya dah cakap tadi. Age, gender, ethnicity, boleh baca lah ni. Okay, kalau person, apa yang kita nak tengok? Socio-economic status, education, occupation, risk-taking behavior, diet, exercise. In place, geographic place. Okay, place tu apa yang mempengaruhi place tersebut? Climate, geology, density of population, nutritional practices, medical practices kat situ, ada ke tak food and water supply, multiple clusters, time, kena specific time, calendar time, time since an event, seasonal variation, cluster. Okay, benda-benda nanti ni sorry maaf sikit, benda ni saya tak perasan sebab saya kena kecilkan. Okay, tapi benda ni you all, saya akan upload slide ni and you all can refer it after this lah. Okay. Okay, agent, the basic trait of analytical, itu tadi untuk descriptive. Okay, yang ni analytical pula. Macam saya sebutkan tadi, ada agent, ada host, ada environment. Okay, agent ni macam saya cakap tadi lah, yang menyebabkan sesuatu disease, necessary factor for disease development. Yang tadi tu saya bagi contoh dalam biological lah, atau benda-benda lain juga boleh menyebabkan chemical ke, trauma, radiation, allergen, poison, nutrients. Okay, and host ni manusia tu sendiri. Apa yang mempengaruhi host tersebut? Umur dia, immunologic state, behavior, gene dia. And then environment, contribute, yang mempengaruhi sesuatu agent tu menyebabkan disease dekat host. Tempat yang sempit, crowding, atmosphere, okay, modes of communication dekat environment tu, apa yang menyebabkan dia boleh membantu agent ni masuk dalam host. Okay, so benda-benda tu yang penting dalam ni. So kena ingat triad tu So epidemiologic approaches, okay. So kita ada descriptive, analytical,
descriptive ni has and disease in the community. So apa yang saya cakap tadi adalah benda-benda ni lah, soalan-soalan ni yang perlu kita panggil perlu ada untuk membuat descriptive analysis in epidemiology. What are the health problems of the community? What are the attributes of this illness? Apa yang problem dekat community ni? Who? How many people are affected? What are the attributes of affected person? Siapa yang terkesan? When? Over what period of time? Okay, daripada masa bila ke masa bila? And where? Where do the affected people live, work or spend leisure time? Okay. Manakala analytic, etiology, prognosis and program evaluation, ada ni. Why? What are the causal agent? What factors affect outcome? Daripada ni baru kita boleh develop hypothesis. Kan? Dan macam mana benda ni ataupun agent ni boleh menyebabkan disease tersebut. But what mechanism do they operate? Okay. So purpose of epidemiology. So basically epidemiology ni, okay, apa kepentingan dia? What are the importance of epidemiology? Kenapa kita busy sangat nak sibuk belajar pasal ni? Why we want to know every day KKM buat announcement, kita ada berapa persen yang kena ni, berapa ramai orang yang kena ni, berapa ramai yang kena quarantine, berapa ramai yang sembuh, berapa ramai yang kena disease daripada hari ni sampai esok. Macam itulah. So first sekali sebab kita nak tahu identify causes and risk factor for disease, disability, disorder and health condition. Okay, kita nak identify cause dia. Kenapa benda ni berlaku? Okay, determine the characteristic of the agent or causative factors. Okay, daripada risk factor tu kita nak tahu apa karakter dia yang boleh menyebabkan disease among the population. And kita nak tahu juga how they transmit. Okay, adakah dalam keadaan crowding people ke, atau dalam keadaan sejuk atau dalam keadaan panas. That's the role of environment. Study natural history and prognosis of disease. Kita kena tahu disease ni develop macam mana. Mula-mula mungkin tak ada simptom, lepas tu ada simptom tu tahap 1, tahap 2, tahap 3, apa prognosis dia, boleh sembuh ke tidak, ataupun dia akan develop to mortality ke. Alright. Determine the extent of disease in the community. Nak tahu macam mana benda ni boleh spread. Adakah dia spread sangat laju, ataupun dia spread slow sahaja. Macam mana spread tu boleh berlaku, kan? Macam COVID ni kena overcrowding baru spread tu boleh berlaku antara people. Right? Identify and determine geographic patterns. Contohnya kita nak tahu, okay, kawasannya A ni kenapa lagi banyak daripada kawasan B? Kenapa disease ni dia tak pergi ke kawasan B? Why more prominent dekat kawasan A? Because mungkin kawasan A tu air dia kotor ke, benda-benda tu nak tahu geographic patterns, atau iklim dia berbeza. Alright. To provide a basis for developing disease control and preventive measures. When we all know what contributes to the disease, risk factor dia, environment dia, so from that knowledge, from that data, kita boleh tahu, okay, kita boleh control dengan macam ni. Overcrowd, okay, tak boleh overcrowd contohnya. Ataupun kawasan tu air kotor, okay, kena bersihkan air kawasan ni. Ataupun kawasan tu contohnya banyak sangat kilang menyebabkan pollution, kan. Okay, kurangkan pollution. Buat apa yang kita boleh buat. So daripada action yang kita lakukan, kita nak tahu berkesan ke atau tidak. Is it effective that the action that we do? Evaluate preventive and therapeutic measures. Kita tengok lepas kita buat ni, adakah statistical analysis tu berkurang ataupun sama sahaja ataupun meningkat. For example, PKP yang kita buat dekat COVID ni, berkesan ke tak PKP yang kita buat ni? Kita kena evaluate. Okay, nampak berkesan, nampak penurunan kes lepas itu. And then provide foundation for public policy. So daripada perkara-perkara ni, kita boleh if this happens in future, kita tahu, okay, this action has to be done. Okay, what kind of spread disease can cause, right? So that is the importance of or purpose of epidemiology. So it is very important, sebab kalau tak ada ilmu atau knowledge of epidemiology, kan, daripada seorang tu sakit disease tu, dia boleh lewat kepada beribu-ribu orang, ramai yang mati. But
when we apply concept of epidemiology, maka kita boleh selamatkan beribu-ribu nyawa orang. It is a what we call dalam medicine kita, it's not a trait of one people, but it is a trait of a community, many people. Alright, so that is epidemiology. Okay, alright, testing your knowledge. Jadi ini saya akan pilih randomly daripada orang awak. It is just to, kita panggil nak test lah knowledge awak. Awak faham ke tidak apa yang saya cakap throughout this lecture. Okay, saya akan pilih randomly saya based on ini. Fatihah, Nur Fatihah. Nur Fatihah, are you there? Okay. Apa yang awak faham? What do you understand regarding epidemiology? Define it. Define dulu apa yang awak faham tentang epidemiology. Epidemiology ni dia macam dia deals dengan insiden, distribution, lepas tu macam possible control untuk disease tu. Yang berkait dengan kesihatan lah, macam tu. Okay. What's the difference? Okay. Apa epi tu, demi tu apa, logi tu apa? Kalau nak faham, epi tu apa? Fatihah. Epi tu open. Okay, demi? Demi tu people. Okay, logi? Study. Alright, thanks Fatihah. Okay. Tadi Fatihah dah gitu, it is a study of kita nak tahu distribution ataupun incidence of disease among people. Alright? Okay. Selain daripada COVID-19 yang saya mention throughout this lecture, okay, bagi saya another two examples that awak tahu dekat Malaysia ni, apa study of disease of people yang memerlukan knowledge of epidemiology to treat this disease. Okay, Haris Hazman. Haris, are you there, Haris? Ada ke tak ni? Haris Hazman? Okay, anyone? Saya open dulu. Name two other disease. Okay. H1N1. H1N1. Alright. Lagi? Then benda yang selalu dengue. Yes, dengue. Dengue sangat common, most common kan. Tiap apa kita panggil, tiap tahun berlaku banyak kes kan dengue. And how the concept of epidemiology tu, bila kita tahu, okay, cara dia macam mana nak ni, jangan ada air bertakung, kawasan tu kena buat fogging. Okay, so that is the role of epidemiology and how we apply it in our daily life. Okay, give two broad types of epidemiology and what's the difference between them. Okay, saya nak tanya Elisha. Nak jawab ke? Answer the question. Nanti dulu, kita jawab dulu soalan yang saya bagi ni. Okay. Or you can answer it. Give two broad types of epidemiology and what's the difference between them. Apa dia? How many categories Tadi kan I dah explain kan, ada broad types of epidemiology kita boleh bahagikan kepada dua. Okay, I give you hint dua. What ada benda dua tu? What are two broad types of epidemiology? Experimental and observational. It's not experimental. It's analytical dengan descriptive. Okay? Yes, descriptive dengan analytical. Descriptive epidemiology ni adalah kita nak mengetahui, observe saja, or berapa persen dalam disease tu dalam sesuatu population.
Manakala analytical, we go on further, kita nak tengok, kita kaji dekat contohnya what risk factor atau determinants yang menyebabkan benda tu. And then, sebagai contoh dalam penyakit tu kita nampak lelaki ramai yang kena. And then kita make some analytic statistical. Kita tengok ada tak associate between lelaki dengan penyakit ni. Okay, that is analytical. Alright, Alicia, you nak tanya soalan apa tadi? Epidemiology ni macam penyakit yang merebak kan? So like HIV ke macam tu. So if cancer means is one of them lah. Okay, thanks. Okay. Soalan Alicia. Adakah epidemiology ni only involve, okay, kita panggil communicable disease ataupun penyakit yang berjangkit, or it also involves non-communicable disease such as cancer? Alright. Saya nak jawab, but I want to know the opinion of others first. Okay, anyone can answer that? Okay, saya open. Ada siapa nak tolong jawab soalan Alicia? Tak ada, saya pilih lah. Nak tanya opinion. This is opinion. Apa yang awak faham tu, awak rasa ya ke tidak? Okay. Haris lah, Haris. Awak dah ada balik toilet dah? Ada. Okay, Haris. Adakah epidemiologi ni... Boleh. Apa? I think every disease boleh guna epidemiology sebab kita nak tahu dia punya what kind of person yang lebih exposed to atau lebih tinggi dia punya apa panggil Tak, soalan dia, adakah epidemiology ni study of communicable disease saja, okay, ataupun non-communicable disease juga? Faham tak communicable disease ni atau penyakit berjangkit saja ataupun melibatkan penyakit tak berjangkit juga? What's your opinion, Haris? I think penyakit tak berjangkit pun boleh juga sebab contoh macam diabetes we still need to study on the genetic whatsoever like that lah. Okay. It's not only communicable disease but also non-communicable. Alright. As long as it is a disease. Okay, thank you, Haris. Okay. Jawapan Haris betul. It involves both communicable and also non-communicable disease. Okay. Epidemiology, okay, sebagai contoh, kalau saya dah cerita banyak pasal communicable disease lah, such as like COVID-19 kan, right? Such as non-communicable disease, macam Haris cakap tadi, perlu ke kita nak tahu berapa ramai orang yang ada penyakit diabetes dalam masyarakat kita? Kenapa kadang-kadang keluar iklan berapa persen masyarakat ada diabetes sekian. Benda tu perlu supaya kita nak, kita nak macam mana? Supaya ada public intervention boleh dilakukan. Contohnya kerajaan akan buat iklan atau banyak, okay, penyakit diabetes ni berapa orang ni jadi kita perlu kurangkan ni sebab benda ni akan melibatkan lag tu mortality rate. Kalau kita tak buat epidemiology study, kita tak dapat gambaran how many percent tu, berapa ramai kat Malaysia ni ada diabetes. Alih-alih kita tahu, berapa ramai yang mati ni, berapa ramai yang kena penyakit ni, kan? Why tiba-tiba ramai yang ada hypertension, ramai yang develop stroke, semuanya daripada diabetes, kan? Kenapa tiba-tiba macam ni? So bila kita buat benda tu, kita tahu, rupanya benda ni boleh menyebabkan ni. So kita kena kurangkan dalam masyarakat kita sebab it can lead to many complications, kan? Akan stroke contohnya, ataupun productivity negara mungkin jadi kurang, kan? Ataupun penyakit-penyakit lain mungkin akan develop dalam community. So it's not only about the communicable disease atau penyakit berjangkit, it also involves non-communicable disease. Later in chapter berapa saya tak ingat, kita akan sentuh communicable disease and juga non-communicable disease in specific lah. Apa communicable disease yang kita akan study, non-communicable disease kita akan study. Okay, good question. Alright, saya rasa untuk chapter hari ni tu dulu. Right, so hari ni kita akan sambung lesson kita daripada semalam. So we
proceed with the topic of evolution of epidemiology. Okay. Alright. So sebenarnya epidemiology ni dia dah start lama dah. So it starts from the Greek physician Hippocrates is the first person to examine the relationship of disease occurrence versus environmental influences. So dia perasan dan sesuatu disease ni berlaku ada relation dengan environment. Maknanya disease ni bukannya datang dengan tiba-tiba, tapi dipengaruhi oleh environmental factor. So he coined terms endemic dan juga epidemic. Okay, endemic ni adalah disease usually found in some places but not in others. And epidemic for disease that are seen at some times but not others. Okay, so kalau yang kita ada apa nama? Dia ada lagi satu kita panggil pandemic. Kat semua tempat kena. And the best example is currently COVID-19. Okay, so after that, Persian physician Avicenna, Ibn Sina discovered that contagious nature of TB and STD and the distribution of disease through water and soil. Okay, so some diseases ada yang disebabkan oleh sexually transmitted, ada daripada environment, water and soil, ada yang daripada droplet. Okay, so he said that bodily secretion is contaminated by foreign earthly bodies before being infected into this quarantine method. Okay, so inilah yang memperkenalkan quarantine atau dalam kata lain tidak membenarkan bila satu wabak itu berlaku untuk menyebarkan dia kepada orang yang lain. Okay, at 14th century when Black Death bubonic plague reached Andalus, Ibn Khatimah hypothesized that infectious disease are caused by small minute body which enter human body and cause disease. Okay, so daripada ni, start daripada 14th century ni, dia mula menemui that what causes the disease is this minute body. Okay, and Andalusian Arabic physician Ibn al-Khatib wrote a treatise called On the Plague, which he stated how infectious disease can be transmitted through bodily contact and through garment, vessels and earrings. So sesuatu contohnya microorganism boleh masuk ke dalam badan manusia through this body opening lah. Okay, famous Italian Dr. Girolamo Fracastoro was the first to propose a theory that these very small unseen particles that cause disease were alive microorganism tu lah. Dia check dan nampak disease ni sebenarnya adalah disebabkan oleh this particular microorganism yang kita sekarang nampak macam-macam. Contohnya tuberculosis daripada TB, COVID-19 daripada virus COVID, and others. Okay, so considered to be able to spread by air, multiply by themselves, and then that's how they transmitted to others. John Grant, in 1662, John Grant, a professional haberdasher and serious amateur scientist, published Natural and Political Observation, used analysis of the mortality rolls in London before the Great Plague to present first life tables and report time trends for many diseases new and old, provide statistical evidence for many theories on disease, and also refute many widespread ideas on them. Okay, so daripada Great Plague ni, dia nampak ada banyak kematian di London dan mula mengkaji lah what causes the mortality, high mortality rate, and that's the beginning of the statistical analysis, bukan statistical lah, analysis ataupun mencari sebab kenapa berlakunya sesuatu disease dalam sesuatu population. Mana kita dah bincang sebelum ni, epidemiology ni adalah disease of population of group of people, bukannya individual. Alright, so in 1675, mathematic theory of disease such as cholera, ataupun cholera ni ta'un, or the black death were caused by miasma pollution. So kalau cholera ni air yang kotor, so development of sufficiently powerful microscope by Anton van Leeuwenhoek, germ theory of disease.
So dia perasan bila dia buat kajian daripada air sumber-sumber air ni ada microorganism which cause the disease. Macam kolera disebabkan oleh Vibrio cholera. So in 19th century, Dr. John Snow, very famously, began to compare between death threats from areas supplied by two adjacent water companies in Southwark and discovered the Broad Street Farm as the cause of the Soho London epidemic. So dalam kes ni, kalau kita belajar epidemiology, Dr. John Snow ni, it is very popular figure. Kita kiranya berkembang ilmu epidemiologi ni adalah in 19th century ni. Yang mana satu kisah di Soho London ni banyak kematian dilaporkan, and when he investigated that the source of the water comes from the same place lah. Okay, so this water yang digunakan oleh penduduk di sekitar tu menyebabkan banyak kematian di beberapa tempat. So then he used chlorine to clean the water and had the handle removed, ending the outbreak. Okay, so this one is called as a apa kita panggil anjakan paradigma or the apa ni berlakunya revolusi dalam epidemiology or public health. Okay. Tak nampak dalam gambar saya ni. Tak kisah. Okay. Alright. So from the history, okay, ni yang saya kata ni, mortality from cholera in the streets of London supplied by the Southwark and Vauxhall and the Lambert Company. So kita tengok ni ada 3 tempat distrik ni yang mana disupply daripada tempat yang sama dan apabila dia orang buat population ni adalah jumlah population dan nampak ada death from cholera adalah nombor-nombor sekian. Okay, so cholera death rate per 1000 population ni nanti saya bagi slide, you can tengoklah. So daripada ni dibahagi dengan ni and then kali 1000 dia dapat jumlah ni. Okay, so kita dapat tahulah death rate maknanya dia punya rate kematian dia tu tinggi atau tak. Kalau daripada population tu sekian-sekian, death dia pun tinggi, maka tinggilah. And kalau daripada kurang, tapi dia punya walaupun population dia kurang, death tu tinggi, rate tu tinggi. Mathematics punya calculation lah. Okay. Right. So Danish physician in 1849, so prevention epidemic of tetanus neonatorium and Westmana Island ni ada history of epidemiology punya study, and then Hungarian physician Ignaz Semmelweis brought down infant mortality at Vienna producing this infection procedure. Okay, daripada sini dah start dah kita panggil intervention untuk control disease tersebut. So this infection did not become widely practiced until British surgeon Joseph Lister discovered antiseptic in 1865. And 20th century, mathematical methods were introduced into epidemiology by Ronald Ross, Anderson Gray, McKendrick and others. Yang sampai kita gunakan pada hari ini, kita ada method dia, method yang systematic, guna mathematical analysis untuk cari prevalence, untuk cari incidence. So then kita nak tengok incidence rate, incidence density, mortality rate, morbidity rate. Okay, semua itu digunakan dalam ilmu epidemiological analysis, yang mana daripada maklumat yang kita tu kita boleh tahu what are the risk factors and then what interventions can be done, and that's how we can treat the population. Okay, alright, so far ada apa soalan? It's just a history lah. Kita go through je. Alright. Okay dengar ke ni? Okay. Okay, doktor. Okay, alright. Okay, so classical versus modern applications. Alright. Oh, okay. Ada banyak slide tak nampak ni nanti ni. Okay. So, tak pernah nanti you all tengok slide ni. Classical dengan modern, dulu kita dah go by history. Kalau kita perasan, ada perbezaan. There are differences between the classical and modern application of epidemiology. From the classical, dia lebih kepada surface, okay, ataupun general sahaja, where they study about descriptive, observational, field, analytical, experimental, applied. Aspect dia healthcare, primary care, hospital, environment, occupational
psychosocial, right? It's not very specific, not very kita panggil pembahagian dia tu tidak lebih secara mendalam, tidak sebabkan banyak sebab lah, banyak faktor dengan developmental teknologi dan sebagainya, right? However, modern epidemiology apa kita perasa sekarang adalah study dia lebih kepada risk factor, molecular and genetic, kan? Semua ni adalah kita nak tahu cause dia tu, kita dah terarah, fokus dekat risk factor dia, molecular dia and genetic. And SPM kita tengok ada life cause, cardiovascular, nutritional, cancer, saya rasa, dan seterusnya. Okay. So classical versus modern application. Okay. So nampak classical ada epidemiology sahaja, but currently we go through develop into genetic epidemiology, and then lagi dalam specifically genome epidemiology. So sekarang ni epidemiology arah kepada genetic punya study. Genetic punya study ni, so dia lebih because many interventions, okay, ataupun treatment can be done by gene therapy, yang mana banyak masalah kita boleh selesaikan dalam sesuatu disease. Alright. Okay. Testing your knowledge. So saya akan pick up any one of you and kita sharing. This like a sharing session lah. What's the difference between classical and modern application of epidemiology? Okay. Azamuddin Hakimi. Azamuddin? Are you there? Ada ke tak ni? Yes, saya. Right. Okay, what's the difference between classical and modern application of epidemiology? What do you think? I think the difference is Anything. Apa yang awak dengar tadi? Cuba. style story, the lifestyle theory, I think the thing, and the activities, the works from the application of epidemiology. Okay, not very accurate lah. Okay, tak apa, saya pilih orang lain lah. Yeah. Okay, it's okay, thanks. Siapa lagi? Tutup mic. Nurmadia Najihah. Ya, doktor. Okay, what's the difference between classical and modern application of EPI? Klasikal ni dia macam general je, surface je. Kalau modern ni dia macam lagi mendalam. Dia kaji pasal risk factor, pasal genetik. Okay, right, good. Okay, Okay, thank you. Okay, next question. Okay, tadi kan Nadia dah beritahu classical is more on general, apa yang dapat secara observational, apa yang kita nampak daripada study population yang kita buat. Manakala modern application ni dia lebih mendalam, lebih fokus, lebih spesifik, lebih mini details. Okay, so the question is, kenapa, why do you think the evolution occurred from classical and then go to the modern application of epidemiology? Nur Al-Hawiwi, any idea? Yes, Doktor. Okay, why do you think the evolution of epidemiology occurred? I think mungkin sebab diorang nak menambah baik, lepas tu it can be used to the next generation. Okay, alright, okay, diterima. And sebab dia nak tambah baik tu adalah kena ada something yang mengikuti arus semasa kan, which is the development of technology,
Kan dulu-dulu mana ada teknologi genetik, mana ada teknologi kita panggil mikroskop yang elektron ke dan sebagainya. And that's why the evolution occurred. Okay, thanks. Okay. Alright. Okay, so we go to the next subtopic, epidemiology and public health. Okay, in public health approach, okay, apabila kita melakukan sesuatu public health study, first sekali kita ada identify problem and then we want to respond to the problem. So in this case, to do that, there are steps or approaches that we have to follow. Systematic approach. Okay. The first question is, what is the problem? Okay, apa masalah yang berada dalam population tersebut? And ada what kind of symptoms ataupun disease yang develop oleh population tu, apa dia punya complaint, apa yang berlaku. So all of this data we can get it by using the surveillance approach. Surveillance ni maknanya kita buat macam kajian. Contohnya kita nak mengetahui secara surface dulu. Contohnya dalam 100 orang population tersebut. Okay. Mungkin dalam 30 orang complain the same symptoms and disease. Okay. So that is the problem. So the surveillance, kita nak tahu berapa orang yang dapat disease dalam population tersebut. Okay. And the next step is, what is the cause? Kita nak tahu apa yang menyebabkan dia punya problem tersebut. So that is the risk factor identification. Kita nak tahu dia punya risk factor. Kadang-kadang risk factor ni dia kadang-kadang dia multifactorial. Kadang-kadang bukannya satu disease tu disebabkan oleh satu faktor sahaja. Kadang-kadang dipengaruhi oleh environment condition yang lain ataupun age orang tu, comorbidity. So all of these needs to be assessed, and that's how we can know the risk factors which cause the disease lah. And then after we know, kita dah identify what are risk factors, and kita pun buat intervention untuk overcome the risk factor, overcome the problem. Okay, and what works, kan? Adakah dia apa yang boleh dilakukan untuk mengatasi overcome of the risk factor, and then we implement how you do it, and we implement benda tu. Okay, adakah, and then kena reassess balik lah, adakah benda tu berjaya ataupun tidak. So basically that is the public health approach, starting with surveillance, risk factor identification, intervention, evaluation, and implementation. Okay, in solving health problems, okay, so first kali kita kena ada surveillance. Surveillance tu nak buat macam mana? Kena ada data collection. Kita nak tahu time, place and person, dekat mana, orang siapa yang terlibat, time period daripada bila hingga ke bila. And then assessment. Kita pun buat inference. Oh, daripada surveillance ni, data collection ni, kita tahu, oh, mungkin kan benda ni adalah disebabkan sekian. Kita pun hypothesize, okay, yang A menyebabkan B. Dan macam mana A menyebabkan B, how and why. Environmental factor ke, ada risk factor yang lain. And then kita intervene, kita buat action untuk mengatasi risk factor ataupun cause tersebut. Okay, and that's how we solve health problems in community. Okay, so epidemiology purposes in public health practice. First, apa purpose kita buat benda ni adalah untuk discover the agent, host and environmental factors that affect health. Number 2, determine the relative importance of cause of illness, disability and death. Okay, kita nak benda yang sama saya cakap tadi, kita nak discover dia punya agent, host, environmental factors lah. Risk factors ni kita boleh bagi 3 lah pula. Agent, host, environmental. Okay, and then determine the relative importance of cause of illness, disability and death. Identify those segments of the population that have the greatest risk from specific cause of ill health and evaluate the effectiveness of health programs and services in improving population health. It's like a summarizing what I have
told you before from the previous slide. Okay. Epidemiology and workplace health and safety. Okay. Ini kita nak pergi ke occupational lah, lebih mendalam kepada occupational punya group of people. Okay. So in this kita bagi subfield ni adalah in occupational health and safety epidemiology. Epidemiology sebenarnya kita lebih meluaskan public study of group people contohnya. Tapi yang ni kita nak more on detail, occupational saja. Alright. Health in studying exposure and outcomes that occurring in the workplace. Apa dia benda ni adalah workplace, which is the place. Dia ada place, ada time, ada person, kan? Ini place dia dekat occupation place, workplace. Help in devising occupational exposure guideline daripada maklumat yang kita ada tu. So kita akan boleh buat permissible exposure limit, kita boleh setkan time weighted average berapa dan sekian etc. Helps in proposing and designing control and protective measures. Okay. So dalam environment, dalam sesuatu disease tu nak berlaku, right, in population, there must be an exposure which can lead to the disease. Exposure ni either can be hazards lah, hazards tu sama ada agent ni, ada and then ada risk factor yang lain, and which can cause disease. And sebabkan ni dalam population ni dikelilingi oleh environment, surrounded by environment. Sometimes this environment augmented the exposure to lead to the disease. Okay, so this is the relationship between those three lah. Ada exposure, disease and environment. Okay, sometimes exposure can cause disease. Some people exposure but no disease. Sometimes no exposure can cause the disease, and no exposure, no disease. Right. So how can we know either this can cause this or not? Either this no exposure can cause disease or not. Right. So there must be an association between. We have to know either there is an association or not between this exposure and the disease. Okay. How we want to do that? From the, kita balik semula kepada public health ni tu lah. Ada cara-cara dia daripada surveillance data, and then kita tahu risk factor dia, and then kita tengok by using statistical analysis, dengan mathematical analysis yang kita ada sekarang ni dalam modern application of epidemiology, kita boleh tahu association tersebut. Dan kita boleh tahu adakah association tu from one risk factor ataupun dia kena ada dengan risk factor yang lain untuk menyebabkan disease. Dan kita kenapa orang yang ni ada disease and tak disease pun kita boleh tahu bila kita adjust. Oh, kalau age macam ni lagi banyak pada disease, age macam ni walaupun expose tak ada pada disease. So all of this need the knowledge of epidemiology, application of knowledge of epidemiology. Alright, so exposure ni okay boleh jadi risk, risk can lead to disease. Okay, so exposure assessment, exposure ni boleh berlaku dalam bentuk environmental and exposure. Kalau kita nak assess exposure atau assess risk tersebut dalam environment, kita boleh measure dose dekat environment tu lah. And then it goes to personal. Personal ni measuring the dose resembles the individual exposure. The applied dose, the amount of agent at the absorption barrier that is available for absorption. Okay, dia bagi dekat personal. Biological ni adalah dalam badan manusia tersebut. Measuring internal dose or absorbed dose, the amount of an agent that has been absorbed. Okay, has been absorbed maknanya yang telah masuk ke dalam badan orang tu. Okay, yang ni di sekeliling dia, yang dia berdasarkan mungkin PPE yang dipakai apa semua kan, the amount of agent at the absorption barrier that is available for absorption. Maknanya ya environment ni lagi luas, yang ni lagi kecil. Biological ni dia dah masuk, and target organ dose measurement ni dia dah sampai ke organ tertentu tak. Kita boleh measuring the dose in target. Contohnya dekat lung ke, dekat brain dia, atau dekat liver, dekat kidney dia. So assessment tu boleh ada level-level dia, daripada environmental, personal, biological and target organ dose. Okay. So risk tersebut boleh leads to occupational disease.
occupational disease ni based on the tempat mana yang dia masuk, okay, dia akan jadi either skin disease, lung disease, reproductive disease, toxicity, kan, nervous system, ikut sistem badan kita lah. Selalunya disease yang berlaku ni adalah how our body contact with the risk factor tersebut dalam environment. Contohnya melalui hidung, mulut dapat menyebabkan lung disease, bagi contoh. Manakala expose of skin yang menyebabkan skin disease. Reproductive, contohnya dia boleh masuk dalam darah and then go to the reproductive, ataupun direct contact pun boleh. Macam mana orang ada chimney ke, kalau pakaian kotor, habuk, debu masuk, boleh contact dengan reproductive punya sistem. Ataupun toxicity, masuk dalam darah, boleh pergi ke mana-mana organ. Sebab darah kita distribute to all over the body and can cause the toxicity. Alright. So measurement of biological effect. Epidemiological, kita boleh guna sama ada blood investigation or physiological effect. Blood, vitamin renal, liver, enzyme level. Physiological effect, nak tahu function punya effect tu ada ke tidak affected. Neurometer, neurobehavior, lung function test, blood pressure, dia lainnya dan sebagainya. Okay, morbidity and mortality data. Okay, dari mana kita nak dapat data kematian dan juga kecacatan, morbidity and mortality. So sources dia daripada hospital, klinik, PKSO, National Cancer Institute and National Statistics Department. Data ni dapat daripada hospital admission, daripada kematian, or visit in ED, Emergency Department. So morbidity and mortality data ni adalah penting juga untuk kita tahu penyakit tu leads to at last morbidity atau mortality. And then we can intervene daripada risk factor dia, apa dia. Okay. Occupational health and safety epidemiology. The study about the risk factors. Kita punya main objective untuk study about occupational health, occupation health and safety epidemiology ni adalah kita nak tahu what are the risk factors which lead to the injury or the disease. Okay, so the risk is the characterization of the probability of potentially adverse effect from human exposures to environmental hazard. Okay, dia boleh menyebabkan hazard. In research, risk can be measured quantitatively or semi-qualitatively. Okay, dalam risk ni dia dipengaruhi oleh dua perkara. Yang pertama adalah hazard dan yang kedua adalah exposure. Okay, soalan kalau kita tengok ni, likelihood ni adalah based on exposure. Okay, manakala impact ini adalah hazard dia. Kalau hazard dia tu very severe, maknanya benda tu kalau kena memang teruk betul lah. Dan exposure dia pun sangat-sangat tinggi, very likely. So risk dia adalah sangat-sangat tinggi. Kalau dia punya hazard tu kurang sahaja, tapi exposure dia tinggi, dia ada naik sikit low medium daripada yang lain-lain. Okay, so daripada table ni kita boleh evaluate the risk factors tu, mana tahap dia, kebahayaan dia, either medium ataupun high ke low, based on the occupational environment, exposure dan hazard yang mungkin diterima oleh pekerja tersebut. Alright.